first mansion with an orange roof. It's up for sale. We don't know for how much, but it used to belong to Canadian TV show host and actress Rosie O'Donnell. La primera mansión con techo naranja está a la venta, no sabemos por cuánto, pero le perteneció a la comediante, actriz y presentadora de televisión Rosie O'Donnell. Now, where there used to be a mansion, the property belongs to Eric Lisa Heinstein. He is a plastic surgeon. She is a TV actress. They had their historic mansion that was built in 1925 knocked down, so they built a brand new one. In fact, their old mansion was registered as a historic site, so they had a very long battle with the Preservation League of registered historic places here in Miami. Donde hubo una mansión, Einstein, él es un cirujano plástico, ella actriz de televisión, mandaron a demoler su histórica mansión para construir una nueva. Y eso que la casa estuvo registrada como sitio histórico, así que tuvieron una larga batalla con la Liga de Preservación de Lugares Históricos. Y bueno, todavía mandaron a destruir su mansión. So, this next mansion is up for sale for the cheap price of $25 million, and you can use a coupon for $1 off discount. The mansion belongs to Mitchell Robinson, owner of the clothing line for women Cache. This mansion has 11 bedrooms, 7 bathrooms, and a 75-foot long saltwater pool. Once again, we need all passengers sit on the left side, sitting please. Thank you for your cooperation. Los que quieran mudarse a Miami, aquí hay otra mansión y muchas más que están a la venta. Esta está a la venta por el precio barato de $25 millones y pueden usar un cupón de $1 de descuento. Y le pertenece a Mitchell Robinson, dueño de la compañía de ropa femenina Cache. La mansión tiene 11 dormitorios, 7 baños y una piscina de 75 pies de largo de agua salada que fue utilizada para filmar escenas de la película Wild Things. This next property with 2 houses belongs to Gloria Estefan and Emilio Estefan. They live in the house on the left. The one on the right is their recording studio. They are both part owners of the Miami Dolphins, 2 restaurants, Larios and Bongos, and a hotel in Vero Beach, Florida. La propiedad de las 2 casas le pertenecen a Gloria Estefan y Emilio Estefan. Viven en la casa de la izquierda, la de la derecha es su estudio de grabación. Ambos son parte dueños de los Miami Dolphins, de 2 restaurantes en la ciudad, Larios y Bongos, y un hotel en Vero Beach, Florida. This white mansion used to belong to Brazilian model, singer, and TV show host Xuxa. La mansión blanca le perteneció a la modelo, cantante y presentadora de televisión brasileña Xuxa. They're building something here. Can anybody guess, or did anybody have any suggestions of what they should build over here? Aquí están construyendo algo. ¿Alguien tiene alguna sugerencia de lo que deben construir ahí? Mansion, yes. That could have been a good place for a trailer park. A house, a pharmacy, a CVS, Walgreens, Sedano supermarket. Makes sense. Supermercado, dice la señora. Sí. Okay, 2 mansions later, there is a yellow mansion that belongs to Ed Parker, inventor of Ballpoint Parker pens and founder of the Parker Pen Company. La mansión amarilla le pertenece a Ed Parker, inventor de los bolígrafos al estilo Parker y fundador de la compañía de bolígrafos Parker. This white mansion is the newest on the island and it has no owner yet. If you'd like to buy it for $35 million, go ahead. La mansión blanca es la más la más nueva de la isla y no tiene dueño. El que la quiera comprar por 35 millones, adelante. This mansion with a gazebo belongs to Donald Pliner, a shoe designer who has designed shoes for lots of famous people. La mansión con el gazebo le pertenece a Donald Pliner. Él es un diseñador de zapatos que ha diseñado pares de zapatos para mucha gente famosa. This white mansion is the newest on the island. The oldest on this island. It was built in 1924. It once belonged to French singer Edith Piaf, and the mansion was used to film scenes from the movie Cocoon. La mansión blanca es la más antigua de la isla. Fue construida en 1924. Una vez se perteneció a la cantante francesa Edith Piaf y la mansión fue utilizada para filmar escenas de la película Cocoon.
Now this red mansion, second largest on this island, used to belong to the former basketball player Shaquille O'Neal, when he used to play for the Miami Heat. 5 years ago, he was selling his mansion for $32 million, sold it for $16 million to Russian billionaire Vladislav Doronin. With the rest of the money, Mr. Doronin rebuilt part of the mansion and the whole backyard. La mansión roja, segunda más grande de la isla, le perteneció al exjugador de baloncesto Shaquille O'Neal, cuando jugó para los Miami Heat. Hace 5 años, él estuvo vendiendo su mansión por $32 millones, la vendió por 16 millones al billonario ruso Vladislav Doronin. Con el resto del dinero, el señor Doronin reconstruyó parte de la mansión y todo el patio de atrás. Next we have a pink mansion that used to belong to the famous Hollywood actress, the late great Elizabeth Taylor. When she was married to singer Eddie Fisher in the 1950s. That was 8 marriages, 13 divorces ago. Queen Elizabeth II from England knighted her as Dame Commander of the British Empire. But we used to call her housekeeper because she was a housekeeper. Well, literally a housekeeper because every time she got divorced, she got to keep the house. That probably explains the jumping rabbit on top of the pyramid, like jumping from marriage to marriage. Esta mansión rosada le perteneció a la famosa actriz de Hollywood, la ya fallecida Elizabeth Taylor. Cuando estaba casada con el cantante Eddie Fisher en los años 50, hace 8 matrimonios, 13 divorcios atrás. Tenía un apodo muy bonito, la llamábamos casera porque era casera. Bueno, literalmente era casera porque cada vez que se divorciaba se quedaba con la casa. Tal vez eso explique lo del conejo encima de la pirámide en forma de brinco, como de brincando de matrimonio a matrimonio. That belongs to Bob Kuechenberg, a former football player and NFL Hall of Famer. He used to play for the Miami Dolphins in the 70s when they had a winning streak, and the mansion was used to film scenes from the movie The Specialist. La mansión amarilla le pertenece a Bob Kuechenberg, un exjugador de fútbol americano. Él jugó para los Miami Dolphins en los años 70 y ya forma parte del Salón de la Fama de la NFL. Y la mansión fue utilizada para filmar escenas de la película El Especialista. Here's the math for the next mansion and property. $50 million to build this 20,000 square foot mansion in 4 years. Plus $15 million for an empty lot that the owner added to the property and turned it into a garden. Plus $10,000 times 32 African palm trees. Plus approximately $850,000 a year that the owner pays in property taxes. Equals the largest, most expensive, and most luxurious mansion and property on this island. Las matemáticas para esta propiedad son las siguientes. $50 millones para construir esta mansión de 28,000 pies cuadrados en 4 años. Más $15 millones por un terreno vacío que el dueño añadió a la propiedad y la convirtió en un jardín. Más $10,000 por 32 palmeras africanas. Más aproximadamente $850,000 al año que el dueño paga en impuestos de propiedad. Sale la mansión y propiedad más grande, cara y lujosa de la isla. It belongs to a very rich man. Le pertenece a un muy rico. His name is... That's my house, en mi casa. Anybody want to come over, play video games? ¿Quieren venir a mi casa a jugar Nintendo? Okay, fine. It belongs to Dr. Philip Frost and his wife, Patricia Frost. They're the only ones who live here. Patricia Frost is an elementary school principal, and Philip Frost is a very successful businessman. He has been president of many major pharmaceutical companies here in the U.S., among them IMAX and Key. La mansión le pertenece a Philip Frost y Patricia Frost, su esposa. Son los únicos que viven aquí. Patricia Frost es una directora de una escuela elemental y Philip Frost es un empresario muy exitoso. Él ha sido presidente de varias compañías farmacéuticas grandes en este país, entre ellas IMAX y Key. Speaking of this property,
This is his garden, which used to be an empty lot, and he bought it from Leona Helmsley. Who was Leona Helmsley? Well, she owned a lot of hotels in New York, and before she passed away, according to her will, she left her inheritance money to the dog rather than the family. True story. So she sold them the lot before she went to jail for not paying her taxes. En cuanto al terreno de 15 millones, que ahora lo ven como un jardín, él lo compró de Leona Helmsley. Ella se lo vendió antes de ir a la cárcel por no pagar los impuestos. Si se acuerdan de ella, ella fue propietaria de muchos hoteles en Nueva York y antes de fallecer le dejó el dinero de herencia a su perra en vez de su familia. Verdadera historia. Así que ahí está. Todo su propiedad. Next we have a vanilla-colored mansion that used to belong to Robert Van Winkle, better known as the rapper Vanilla Ice, known for his hit song Ice Ice Baby, which got him $17 million that year. 24 years later, we're still waiting for a new song. La mansión color vainilla le perteneció a Robert Van Winkle, mejor conocido como el rapero Vanilla Ice, conocido por su canción Ice Ice Baby, que le logró $17 millones en aquel entonces. 24 años después, seguimos esperando por una nueva canción. Next we have a mansion with a brown roof. And 32 years ago, it belonged to Spanish singer Julio Iglesias. This is his first mansion in the United States. He has mansions in many countries. Right now he lives here in Miami, but in the island of Indian Creek. Esta mansión con techo café hace 32 años le perteneció al cantante español Julio Iglesias. Esta fue su primera mansión en los Estados Unidos. Tiene mansiones en varios países. En este momento él vive aquí en Miami, pero en la isla de Indian Creek. Julio is very famous. He has so many hit songs in his repertoire. That's why they say one of his songs is played somewhere in the world. And according to today's schedule, one of his songs is being played somewhere in India right now. Como él es tan famoso, tiene tantos éxitos en su carrera que se dice que cada 30 segundos una de sus canciones suena en alguna parte del mundo. Según el horario de hoy, una de sus canciones ya está sonando en Hialeah en este momento. 2 mansions later, since we have German passengers, the red mansion belongs to German architect Thomas Kramer. He has designed many buildings around the world and here in Miami Beach, including the Portofino Tower, which is the tallest building there. He even bought an $80,000 air conditioning system that cools the inside and outside of his house. Aprovechando los pasajeros alemanes, la mansión roja le pertenece al arquitecto alemán Thomas Kramer. Él ha diseñado muchos edificios alrededor del mundo y en Miami Beach también, incluyendo la Torre Portofino, que es el edificio más alto de Miami Beach. Hasta compró un sistema de aire acondicionado por $80,000 que enfría adentro y afuera de la casa. And the last mansion in the corner with lots of trees cost $31 million. The owner is from New York. He's a rapper, music producer, owns the clothing line Sean John, and his own record label, Bad Boy Records. His name is Sean Combs, known artistically as Puff Daddy, or P. Diddy, or Diddy Dirty Money, or whatever his name is nowadays. Y la última mansión con muchos árboles cuesta $31 millones. El dueño es neoyorquino, es rapero, productor musical, dueño de su disquera Bad Boy Records y su línea de ropa Sean John. Su nombre es Sean Combs, conocido artísticamente como Puff Daddy, o P. Diddy, o Diddy Dirty Money, o como se llama ahora. Sean Combs, many of you know him by his music, or by his clothing line, or the fact that he's the best paid rapper in the music business, or simply as one of Jennifer Lopez's ex-boyfriends. Did I say ex-boyfriend? I meant to say victims. Así que muchos reconocen a Sean Combs por sus canciones, o su línea de ropa, o por ser el rapero mejor pagado de la industria musical, o como ex-novio de Jennifer Lopez. Dije ex-novio, quise decir víctima. Alright, that was Star Island. And over here we have the Carnival Conquest going out. Look at all those refunds. I mean people on the